Mi do we zonami America United States tovalao. To si me mi le duamela. Holonye be ado we zonami. Eye be afuntu America du kofe akwentinami. Leke uno akwentinami. Eya ado anglesigbi. Nyamade gomele pebima. Hello. Welcome to the United States of America. Novinyo mi do we zonami. Yame yuva America du koma. I would like to tell you how this country started and eventually became the United States of America. Ejurumbe mafunfu na mito alesi du koya je goma. Kakabado egbe ayo vatrozu United States of America leko vatrozu du kofufu de ka. The first people to live in this land were migratory people that had come into this land from various areas of Asia. Amagba toyova America ngba sajila oto ezi anyigba oji oto ezi atutepe vovo oweva anyigba ajigba. There were a number of groups of them, and they sometimes warred with each other. These people are often referred to as Native Americans or American Indians. Amagba to sia oto anyigba si ojiva America dukojila ono vovo ma. Eye apao alo ajiro no ma. Miyona uba Native America lo Indian America. They were mostly hunters and gatherers and lived off of the land. Amagba to siola adegbo yina ovuna lao. Eye o anyigba yu to anyigba mala oduna won to me danagbelo. For nu yake o gbe pola anyigba jikola eye oduna yen kutete o alonduduola eye oduna. The first European people to come into this land came here because of religious difficulties that had developed in the countries they had been living in. Amagba to yu nye yovo yo to Europa jigba ojiva America la. Ojolo ofo anyigba ojolo ofo duko vovo ma. Egomenye be mausubo ofo nya ova le fudem eye ova ro duama be yo kpo vovo. The governments of the various countries they were living in had taken authority over the religious systems and would not allow groups of people to live according to their Christian beliefs. Duko imo ojolo le Europe la. Offer gouvernement alo offer giruduola omo demona oba osubo mawo omo nawo fufu popo me lo mo eyina ba ojolo offer duoma be yo va di fufu popo alo ni mi yona be freedom la be yo va di asubo mawo le anyigba yaji. Some of these people decided to leave their homelands and come to this land where they would be free to live according to their religious beliefs. Nana fami siaola amedo lo omla odo ko jibe yo jola Europa nyigbaji eye ovado duama be yo pofufu awo ofa wonawo awo ofa mausubo fo wonawo asubo mawu le fufu popoma. People came from several different countries. Their cultures were different, and they had some differences in the way they lived out their Christian beliefs. Amagba to sia o si oto Europe vala omo to dureka mo to duko vovo ma eye wo be ofa kota o han to vovo ofa nu gom sese o ofa nu wona o to vovo eye tiale si o no ma subo han la ofa subo la to gbo ma wo subo le han la o to vovo. But they all used the Christian Bible as their guidebook. Vogakela okata ozana Biblia de ka esime nya de kala ofa nya onye de ka. These people lived on the eastern side of this new land called America in different locations. Amesia okatala eyovaro duko yamela wono America fa yejefa ya letefa vovo. Eventually, there were 13 different groups, each in their own area. Amesia ola ono hatoto wie toma eye hatoto de salefa nofa. Each separate area was called a colony, and each of them had their own leadership. Hatoto sia ola ofo tefa vovo eye miona tefe de sarbe koloni alo girudu eye girudu de sarla odo taton.
They were all different and independent from each other, but they were all under British control. Hatutu resel le eɖokui si, gake wo katã la, wole Anglesiawo ƒe kpɔkplɔ te. God blessed these people because they wanted to honor God and desired to live according to the teachings found in the Bible. Mawu yra ame yawo, eye wotsɔe ɖo wo ɖokui dzi be yewoasubɔ Mawu, anɔ Mawu gɔme, eye yewoanɔ gbe ɖe Biblia ƒe nyawo nu. The laws in all of these colonies were based on Christian beliefs, which had a good effect on the people. Dukɔ sia ƒe gɔmeɖokpe ƒe sewo la, wonɔ Mawu ƒe sewo dzi, eye woƒe nuwɔnawo la, enɔ Mawu ƒe sewo nu. Wokpɔ Mawu ƒe nuwɔnawo le woƒe azɔliwo me. Even people who were not practicing their Christian beliefs very strongly appreciated these moral laws. Ame yiwo menye kristotɔwo ŋutɔ gɔ̃ hã la, wokpɔ woƒe nuwɔnawo, eye wolɔ̃na woƒe nuwɔnawo, edzɔ dzi na wo. When educational systems were developed in each colony, they included teaching from the Bible. Eyi wokpɔ be suku alo nufiafia ƒe nuwo yi ŋgbɔgbe la, wotsɔ Biblia fiafia hã tsɔ de suku nyawo me, nufiafia nyawo me. Religious and moral values were taught along with the regular subjects, such as reading, writing, and mathematics. Wofia Mawu nya kpakple agbemenɔnɔ nyawo, abe ale si wofiana akɔnta alo nuxexlẽ kple nuŋɔŋlɔwo le sukuwo ene. The colleges and universities were also Bible-based and insisted on good moral values while the students gained their education. Suku kɔkɔwo alo eyiwo míyɔna be universitewo la, woƒe gɔmeɖokpo nɔ Mawu nya dzi, eye wofia nu yawo katã le sukumawo, eye wonɔ gbe tso yawo ma ŋu, sukuviwo nɔ gbe tso yawo ŋu. Anyone who was educated had a good knowledge of the Bible and its teachings. Agbalẽnyala gãwo hã yiwo yi suku la, woxɔ Kristo gbenɔnɔ, wokpla Kristo gbenɔnɔ, eye wonya fafia gɔ̃ hã. The first Christians who came into this land were very dedicated to their Christian beliefs. Amegbãtɔ yiwo va anyigba dzi alo kristotɔ gbãtɔ yiwo va Amerika gba sia dzi la, wotsɔ Kristo nya vevie ɖe, eye wodi bena yewoatsɔe atsɔ ɖo dukɔa me. As time went on and life became easier, the descendants of these people lost some of their commitment to their Christian beliefs. Eye ƒeawo nɔ yiyim alo ƒe geɖewo megbe la, kristotɔ yawo yiwo va Amerika anyigba sia dzi gbã la ƒe dzidzimeviwo la, wobua Kristo gbenɔnɔ yawo. Also, more and more people were coming into this land solely for economic reasons. Eye emegbea ame sugbɔ yiwo gale du ya me va alo Amerika anyigba sia dzi va la, wole vava ɖo tameɖoɖo ɖeka dzi eye nye ganyawo, gadidi ta ye wole du ya me va ɖo eye wòakpɔ ga. As time continued on, more and more people lost their focus on living according to the values and goals taught in the Bible. Eye gaƒoƒoa nɔ yiyim alo ƒeawo nɔ yiyim la, ame akpa gãwo la, wobua Kristo didi alo Kristo gbenɔnɔ ma, eye wotsɔ woƒe ŋku da ɖe egadidi ŋuti. There was a need for returning to real Christian living. Hiahiã va be amewo woatrɔ gbɔ va Kristo gbenɔnɔ dzi. 40 years prior to the actual birth of the nation that would become known as the United States of America, Eƒe blaene afi woatso Amerika wòatrɔ zu United States of America yiwo míyɔ be Amerika ƒe dukɔwo woƒoƒu la. God moved in the lives of a number of different preachers who went throughout England and the colonies, calling people to turn away from the immoral practices they were developing. Yehowa to mawunyagblɔla yiwo tso England va Amerika anyigba sia dzi la, be woyi amewo me, wotɔ amewo me, wogblɔ mawunya na amewo, eye woɖe asi le woƒe agbenɔnɔ manyomanyo yawo ŋuti. And turn back to real Christian living. Many people responded to their preaching. Mawunyagblɔla yawo, wogblɔ mawunya, wokaka mawunya to dukɔwo me,
eye amewo ɖo ŋuti na wo, amewo xɔ mawunya yawo be woatrɔ gbɔ va agbenɔnɔ nyui ikɔ Kristo ƒe ŋkɔ ŋuti la va. That period of time became known as the Great Awakening, or is sometimes referred to as the First Great Awakening. Gaƒoƒo yi me ye mawunyagblɔlawo kaka mawunya be amewo anyɔ be amewo se mawunya la, woyɔ gaƒoƒo ma be nyɔnyɔ le Kristo me gbãtɔ. Because this happened in all of the colonies at about the same time, it had a uniting effect on these 13 separate colonies. Mawunya kakama le koloni wietɔwo me la, eva me le gaƒoƒo ɖeka me alo yeyi ɖeka me. Eye na be ƒuƒoƒu nɔ alo gɔmesese nɔ koloniawo me, eye wòna be wowɔ ɖeka. This actually made it easier for the 13 colonies to unite together when they were forced into war with the British. Mawunya sia nyawo la, ena be koloniawo me wietɔ ma la woƒoƒu wose wo nɔnɔwo gɔme, eye woƒoƒu wote wɔ aʋa ɖe du, eye wowɔ aʋa kpakple Britishwo alo Anglesiwo. When the British put heavier restrictions on these 13 colonies, representatives of each of the colonies came together and decided to declare their independence from England. Anglesiawo ƒe ametutu alo funyafunya wɔwɔ ɖe koloniawo me wietɔ mawo dzi, eye wonɔ wo tutu wo na wo vovo la, koloni mawo ƒe représentantwo alo woƒe nunɔlawo va Togo, eye woɖoe bena yewoƒoƒu axɔ ablɔɖe tso Anglesiawo si me. The colonies would no longer be colonies of England, but would become independent states. Dukɔ ƒoƒu wietɔ mawo alo yiwo míeyɔna be koloniwo, womegale Anglesiawo ƒe kpɔkplɔ te o, woxɔ ablɔɖe tso Anglesiawo ƒe asi me. And because they were uniting together, they would be called the United States of America. Eye esi me woƒoƒu alo wonye dukɔ ƒoƒu alo woƒe egbewo nɔ du wowɔ nu ɖeka la, eye esi woxɔ ablɔɖe tso Anglesiawo ƒe asi me la, wotrɔ zu dukɔ ƒoƒu, Amerika dukɔ ƒoƒu alo yiwo yɔna le Anglesi me be United States of America. As a result of this, they wrote and signed the Declaration of Independence. Eye nu yi dogo tso woƒe ƒuƒoƒu alo gbenɔdu sia me la, eye nye be dukɔ yawo, dukɔ wietɔ yawo la, woŋlɔ agbali ɖeka si nye ablɔɖexɔxɔ ƒe agbali, alo yiwo míeyɔna be le français gbe me be Déclaration d'Indépendance, alo le Anglesi me be Declaration of Independence. This was on July 4th, 1776. Nuŋɔŋlɔ sia va me le ɣleti adrelia ƒe ŋkeke ne le eƒe akpe ɖeka alafa adre blaadre-vɔ-ade, alo yi mi gayɔna be 4 juillet 1776 alo July 4th 1776. After these 13 states united together, they had to be very careful how they worded their governing document, the Constitution. Eyi me yi dukɔ ya alo Amerika dukɔ ya, dukɔ ƒoƒu wietɔ ma woxɔ ablɔɖe, woƒoƒu xɔ ablɔɖe vɔ la, wonɔ du ŋlɔ agbali ya kplɔ dukɔa alo ya kplɔ gɔvmenta, agbali me yi sewo nɔna, yi mi yɔna be constitution alo constitution le Anglesi gbe me la, woŋlɔ agbali ma kpakple attention alo kpakple toɖoɖo nyui. They wanted each of the states to continue to govern itself and remain free and have religious freedom. To nuŋɔŋlɔ sia me la, yi mi yɔ be constitution alo constitution la, wodi be dukɔ ɖe sia ɖe la anɔ eɖokui si, eye dukɔmeviwo la, woasubɔ Mawu le vovo me. So they made restrictions on the new federal government so it would not get involved in the individual states' decisions or religious beliefs or restrict or change their individual religious practices. Le dukɔ ɖe sia ɖe ƒe nuŋɔŋlɔ alo nuŋɔŋlɔ yiwo nye woƒe gɔmeɖodikpewo me la, woɖoe bena ame aɖeke makpɔ gome le wɔƒe alo maɖo nu na wo, eye wokpɔ vovo, wona vovo dukɔmeviwo be woate ŋu awɔ mawunya, woate ŋu kaka mawunya,
eye wokplɔ woƒe dukɔ ɖe woɖokuiwo si. This was over 200 years ago, and much has changed in the United States of America since then. Eyawo ve me eƒe alɔfa evewo va yi eye nu sugbɔwo trɔ. Now there are 50 states. Each of the states still has its own government, but the federal government has become stronger and has taken control of more and more things. Egbe la, dukɔ blaatɔ wɔwoe ƒoƒu wɔ Amerika dukɔa si miyɔ be United States of America. Dukɔ ɖe sia ɖe ɖo eƒe government gake government yi ƒo ta na wo alo yi kpɔ wo katã ta la, egbea la government ma ekpɔ ŋusẽ ɖe wo dzi wutsa eye wòɖoa nuwo sugbɔ na wo. The federal government has actually interfered with some of the religious freedoms the states once had. Government yi ƒo ta na dukɔ blaatɔ mawo katã yi miyɔna be federal government la alo gouvernement fédéral la, eva le nu dem dukɔ ɖe sia ɖe ƒe mawusubɔsubɔ ƒe nyawo me yi medze be woawɔ. And once again, the people living here have become very weak in following Christian practices. Egbea ame sugbɔ le dukɔ me alo Amerika dukɔ me la, wogbɔdzɔ le mawusubɔsubɔ me, wogbɔdzɔ ŋutɔ eye womegate ŋu le mawusubɔ abale yi wodze gɔme ene o. Many people have become more concerned about the economy than the moral values taught in the Bible. Egbea ame sugbɔ le dukɔ me alo Amerika dukɔ me la, wotsɔ woƒe susuwo da ɖe egadidi mɔnuwo dzi eye wogbea nu alo womegasubɔ Mawu abale yi wodze o. Many more people have migrated into the United States of America. Now there are people living here from many different religions. Most of them are not familiar with the true teachings of Christianity. Egbea ame sugbɔwo dzo le xexea ƒe akpa vovovowo va Amerika eye woƒe subɔsubɔwo to vovo eye ame yawo la womedze si Mawu o eye womenya Mawu ƒe nufiafia alo womese Mawu gɔme alo eyiwo miyɔna be Christianisme alo eyiwo nye Kristo ƒe nufiafia la, womemɔ nu dze ŋuti o, womese gɔme o. They are often shocked and confused by many of the immoral things they see happening here in America. Ewɔ moya na ame yiwo tso dukɔ vovovowo alo xexe ƒe akpa vovovowo va Amerika la, ewɔ moya na wo be nu baɖawo alo nu yiwo nye nu nyɔnuwo la, wole dzɔdzɔm le duya me. Edu yi me yi Kristo ƒe agbenɔnɔ alo wosea be Kristo ƒe agbenɔnɔ alo wofia Kristo ƒe agbenɔnɔ le. Ewɔ moya na wo ŋutɔ. These people may not realize that real Christians are also very sad and concerned about the moral breakdown taking place in this land. Ame yiwo tso dukɔ vovovowo me va alo tso dutawo va ɖo Amerika la, si wokpɔ nu yɔwo la, womenya be Amerika ƒe kristotɔwo ŋutɔ gɔ hã wotsi blanui me o. To nu siwo le dzɔdzɔm le wo xawo, to nu nyɔnu yiwo amewo le wɔwɔ le woƒe axawo me ŋuti. While we are all free to practice the religion of our own choice here in this land, Togbɔ be minyae bena fofokpɔkpɔ li na ame sia ame be subɔsubɔ yi dzroe hã la, I hope you'll take some time to listen to these Bible stories that are in your own language. meka ɖe edzi be nàtsɔ wo gamevie ase Biblia me ƒe nya yawo le wo ŋutɔ wo dedugbe me. You will hear some important things that the Bible teaches about how we should live with others. Le Biblia me ƒe nya siwo nàse la, le nya nyui aɖewo segbe alo nya vevi aɖewo segbe si afia alo si afia mi ale si míanɔ gbe kple mía nɔewo. They are available to listen to free of charge on our website. Biblia me ƒe nya siawo le ate ŋu ase eye matu fia aɖeke o le míaƒe website wo dzi. www.globalrecordings.net. Míaƒe website si dzi nate ŋu ase Biblia me ƒe nya yawo nye www.globalrecording.net.
or on our phone app called 5 Fish. Alo nyaga tengse miape Biblia me nyasiawo le miape telephone dzi si oyana be 5 Fish. I hope that you will be able to listen to the stories from your homeland or the other stories in English that were made for people who speak English as a second language. Makari dzi be miatense alo atense Biblia me nyayawo, Biblia fenti nyayawo. Tso kaka le miape de duma, mi le miape duma ha miatense le miape de duma le miape egbeoma. Alo miaga tense le anglesi gbema. Aba ameyo se anglesi aba opa gbavalia ena. May God bless you as you listen to these stories. And once again, welcome to the United States of America. Mau yira mi abale si mi tso miape gamo se Biblia me pe nyayawo. Si le kakea miawo izon va Amerika lo. Alo Amerika va la miawo izon lo.